Ma'am, good morning. Koise percentage tauri pre-level ki percentage loisalaga IBPS clerk, SBI clerk, IBPS PO, SBI PO madi RBI ki mains level da hangba percentage ki angka singduni question ji amna sang lagi hekta mains hangba nate mains aten ba angka su ma'am hangi asang ba su ma'am hangi nasi ma'am sida yaure mains da hangi ba hangak pa ya ba phaja phaja type sing ma'am yaure tam tam na sum yeng binasi ma'am duga khogi online da yeng biri ba sing YouTube da yeng biri ba sing khogi se banking amadi SSC gi tongan ba class run taujai banking gina ayuk tani aduga SSC gina numidang waram numidang pung taruk makhai dani ado khogi se free course nate khogi se pet class ni sumatangi lupa lising ahum piba course ama khatani adom na yawbi doi se aduga angkada leramba maths ki phobia me am dole ma ko kan hena khale khogi online class asi isa da khar khajik kana ba phangbiraga di adom mi khangna chana ba brother sister tungda harori ba naha singda competitive exam thaning ba singda banking sector da changning ba singda SSC da changning ba singda sigumba coaching class ama online da lai haibasi khara haibiu haina ai mayam da ahan bokta da haijage aduga isada kana ba phangaga di haibani ko isada kana dragadi mai do kana damni ke su kaide kana ba khara khajik phanglaga di haibiramo adu khaktani aduga kogi telegram group da yaubiriba ming chandaba pet tawdaba singdo yaragadi pet tawbiro ekhoi chapter ama solution gre sim solution lakadawre yaragadi pet tawbiro ma'am class e phajana uninterrupted oina noine smooth oina chatpa yanaba anyway koi hausi Rate of income tax is increased by 23%, net income is decreased by 2%. Find the rate of income tax. Banking da su hange SSC da su hange sigumba angka gi makal se. Asida khoina yeng ba yaba se net income haibasina karino, income haibasina karino, income tax haibasina karino, ahum dugi khetna bado ai mayam da khanghaninge ma'am. Ahan bada aina mayam da khanghaning ba se income gi matang da ai haipatang hairam ge mayam da income hairase nangna government gi or private ki thabak ama nang join tawdore nangna thabak join tawram dai da makhoina nangon da tolop asuk pi ni sarkar na boira so bank na boira so SBI gi notification thoe PO gi da moin hai lupa lising home fu pi ni hai 60,000 P ni ana thabak ki notification thok pada yawe wari ni lamsam ko adu nang thabak tawre nang account da lupa kaya khak reflect tawre changai tha phamatam da lupa lising yang khai ga humdoi ga chamanga se changai harase lising taruk changa amdi kai sakhraba lising taruk ka changa amade sarkar na tax oin la hore me thabaki notification thokpa matam da hairiba tolop tubuna kari kawe adubuna nangi income kawe sinangi income ne this is called nangi income asiba khoina income haina kawe ko aduga asi income oisaga sunangi account da sangak pa account da treng na reflect dorakpa paisa duna asi khaktani asibuna kari kawe angkada this is called net income kawe net income kawe adu gamok asigi 6,500 haibasina kari kawe this is called sarkar nangonda ilahoba tax kawe adu nang khange net income ga tax ka tinjannaraga income tai haibasina nang khangi aduna sigi angka sida kana tinjannaraga kana phangi haiba equation do khoi develop tawba ngame madude nangi income ama haibase income haibase net income haibaduga net income haibaduga plus tax ka tinjannaradi phange net income ga tax ka tinjannaradi phange asigi paisa si phangane na thabaki notification da yauraga so account da sikhaktang change asi sakana tax ona kakhibani yes yare asine adu oiraga di
एडिशन रूल हाइना अमा ताखिबदो नंग पानबे याइना कना कना तिनजनरगा कना फंगे अनी से तिनजनरगा सी फंगे दो एडिशन रूल पालो rate of income tax is increased by 23%. सरकार लौबा rate of tax है 23% हेंकट दे 23% हेंकट पा सिदा हेंकट पा हापा होरदी हेंकट पा ngakta hapu hana mamangi classes sin ko tamgre addition rule mayam percentage cd ssc gi percentage to aina youtube ta hawdagi loi phau thagat bani haibetang yengbiyo ko banking gi su adom no yengo adu ssc su sum yengo percentage ki de tax ta 23% hengalak ko matamda net income decreased by 2%. Net income dari 2% hantai dari increase addition rule na kari hai makha singa se manaba makhal same kind hapu hai sida increase hapa horabne na sida su increase problem adi net income se 2% decrease tawi hai 2% decrease means minus 2% increase the net income da minus 2% si increase tawi tax da si henkale net income da si henkale dari income gi matang da di sarkar na nangon da thabak chang matam da notification da yaw gi ba tolop to hengat pa gi wafam phongdok pra si line da phongdok te income da kayam na henkali 0% henkali makha loina mak pire aduri mana hangli badu mathak sibu leiraga di nang wahang si noi na khumba ya dori ye mathak se net income se nang account da reflect tor net income du na x ni hairage सरकार ना कखिबा टैक्स ना y नि हायरगे दरि x का y का टेंशन ना बदुने बा मोय नंगोन दा p ने ना प्रॉमिस तौरी दो x खक्तंग नंगोन दा रिफ्लेक्ट तौरक पने बा सिना टैक्स ना कखिबा ने बा एडिशन रूल पांसलो एडिशन रूल सेज दैट माना करी हाई हाबि मतम दा मथक मखा मल्टीप्लिकेशन 0 का मा मल्टीप्लिकेशन क्या तारे 0 तारे इक्वल टू ले रे मथक मखा मल्टीप्लिकेशन -2x ले रे सिदा प्लस ले रे सिदा प्लस मथक मखा मल्टीप्लिकेशन दिस इज 23y ले रे x सम नकंदा दो twice x की वैल्यू से क्या आता है this is 23y तारे असिदगी नंगना x अमसुंग y की रेशियो हाइबंग नंबरा x divided by y सिबु x अमसुंग y की रेशियो कवे y के कनागा पूरी नहीं 23 का 23 दो मथकता x का कनागा पूरी नहीं 2 का 2 दो मखादा दोरे x अमसुंग y की रेशियो से लई रे x हाइबदी करिनो नंगोन द ट्रेंग लाउन अकाउंट संगक प पैसा दो 23 संगेब Why he cannot tax on a kakibado, lupa ani kakiba lupa kulhumdo is changakpa. Ratio warin. Edri Sarkar nangonda lupa kaya pin in a promise to batare. Yamosida x kya pangeba, this is 23 pangeba. Why sina kya pangeba, ratio the 2 pangeba. Dri Sarkar nangonda pin in a promise to remise lupa kun mangane. Lupa kun manga pin ni han tabaki notification the Yorak paneba, lupa kulhumdo ikak pirak paneba, tax on a lupa ni kakibaneba. Dri problem na pamis na find the rate of income tax lupa kaya gi tolopta notification lupa kaya gi tolopta lupa kaya na kak puno sini lupa kun mga pin hina promise to matam da lupa ani ka eba ma'am aduna answer nangonda company na promise to se kun mga pin hai bagi promise ta lupa ani kak pune ba natra sam dari kaya tare do de sida kun mga ne mari 8% company na nangonda kak ne paisa do 8% ni option number B correct by concept of addition rule asum haina aina addition rule tawraga asigi angka se hot khiba yae again equation same se alternative method phajaba masu ai adum haige na koida equation same se sin kasida nang kari khange ba alternative method sisu nungai gani hana khale nangi income haiba ase mayam nangi income haiba ase net income siga kanaga tax ka tinjan na bane sima yare ko problem na nangonda kari hai income ya ahong ba pande income is again income the income adu mo na lai net income ya hong ba panbra 2% handare asigi port se 2% handagrabadi hauzik 98% di lai hori eba magi 98% di lai hori ko 2% chak krek kai da no ma adu 98% of net income ji lai ri eba plus tax की मतंग ददी tax तदी 23% हेले tax से 23% हेलदी
123% ओइरे हाइबा नत्रो 23% हेन बगी आठ हदु निंगसंगो 20 का 3% हेन बा हाइबदे मासे पुरियु हाइबनी कनाना ममांगदा साम हाबजन सामा प्लस सिने बदरे 123% पुरियु हाइबने बा टैक्स ता 23% हेले हाइबदे 123% पुरियु हाइबने बा टैक्स ता अदुरी असि जम ताइदना से हौजिक से हाना हाइबसिना इनकम दो नेट इनकम प्लस टैक्स का माने नंग खंगले असिगी रूल सिगी मतुंगिना सी रूल सिगी मतुंगिना अमुक अनौबा केस ता इनकम दी होंगबा लेते नेट इनकम दा 2% ताखराबदी 98% दी नंग फंगहौरिएबा टैक्स दा 23% हेंकले हाय इक्वेशन दो सुमाइना फ्रेम तौरे अनि हिसाब माने हानगी वरीगा हौजिकी वरीगा इनकम दा होंगबा मते लेते अनि हिसाब माने ओइरोम से मानराबरेना येट लोम से मानफम थोए मानहलो नेट इनकम एनआई हागे को नेट इनकम से प्लस सिना टी सिना टैक्स हागे को इज इक्वल टू 98% of NI net income plus 123% of tax T हागे असिगम मनाइदना अदु ओरगदी मैम असि सोम लाक्सलो असि सोम लाक मतमदा net income minus 98% of net income de it comes 2% of net income tareko NI is equal to tax som thangbam matam da de this is 23% of tax tareko simplification in noi thokpat ojo ko the 100 cancel asidagi nang na kari phangma ngami haba matam da 2 times of NI 2 times of net income is equal to 23 times of tax 23 times of tax adode net income divided by tax to kya tare tax ka 23 ka puri na bane net income ka 2 ka puri na bane dere hojek se mara sida phangli base yang se ngo net income haibadi nga sai nangi account da reflect to net income do sina kulhum doi oira badi hana phange tax da lupa ani kak thale haiba ani sigi samne income the lupa kya tare kunmanga tare lupa kunmanga phangda ani kakpa kunmanga phangda ani kakpa 8% se tax thiye nangna andak adune hanagi sina addition rule panba sina percentage ki basic formula panba amuk tanga hage equation ani sibu lerabadi ani si manalaga nang thokpa si phangakpa yagane ba mayam income haiba se net income plus tax ka mane haibadi asigi examples digi na gyan tare ko hauji anauba system da income je hongde अदुबो नेट इनकम दी 2% तागरे नेट इनकम से 2% तागरबदी 98% दी ले होरीदना चुमा यारे को नेक्स्ट टैक्स ता 23% हेले ये सी नंबर से 23% हेन बदे सिना पुरी है बने पुरी सले सि फंगे इक्वेशन अनि सी माना बने ना ये थांग बनी से माना हला गनंग ना सिंप्लिफिकेशन लाग मदम दा असि फंगे नेट इनकम ना कुल दोइने टैक्स ना लुपा अनि ने अदुदे अकाउंट रिफ्लेक्ट तरक लुपा कुलहुम दोइने टैक्स अनि ने लुपा कुनमंगा गी तोलोपता दे कुनमंगा दा अनि टैक्स का दी 8% टैक्स का रेदना असुमाइना खोरखि बया है बदना ख्वाइ फबदे आइना हाना होलिबा एडिशन रूल्स ना ख्वाइ फये कना तिनसनरगा कना फंगबनो हाइबा इक्वेशन दो मनंग डेवलप तौब ngamlabade asi sina khwaidagi phaba method oigani मैम नेक्स्ट दं ला ngambre population of a village is 6,000 village amagi population do 6,000 lay if there is an increase in male population by 25% and a 45% increase in female population then the population becomes 84% final number of males in the village asiang ka se tawdringai da ngarang su aina hypet example ama haigre manaba percentage punsan ba matam da manaba percent to e haibagi concept to palaga kholaga di angka si yana nungai ga ni hena khale example am khaktang ai haige mayam sida ngarang su sum haigi ba example ne nang apple yole sida nangi thomuk tu da apple mayam yawe sige thomuk sida sige basket sida apple si mayam yawe nangi yam sauba apple maya yorap sauba apple masa asigi apple asauba se nangon da yon matam da nang 20% ngasi tonge
asigi yai marap sauba apple se yon matamda nang asi su 20% asi su dum tong ya apple masa asi su yon matamda ma su 20% adum tong ya dude si apun banangi ngasi karba nangi thumuk sida percentage kaya me tong mono hai ta de manaba percent punsan matamda irrespective of their size mass and weight adu yeng dana manaba percent thokane nangi thumuk tu ngasi ge nangi profit percent ase 20% lai ne adum se 20 40 60 no nate adum 20% dum tong ya gane manaba percent punsan mata de manaba percent thoi aduna apun bagi oina 20% tong ya gane again nang dukan phame nang shopkeeper ne haro nang ngasi article ani khak yo leba article number 1 se nang discount si kaya na p haba matam da discount si 35% p eba discount si article number 2 si su nang na yon matam da nang na p ba discount si ma su 35% p eba hojek ai lai nang dukan da pot laiba ai na nang dukan do de pot ani mak si lai re article number 1 su lai re article number 2 su na lai re nang na ingon da p ba discount se asigi 35 amaga asigi 35 amaga 70 na natte article number 1 si cost price se lupa oining bam oisanu magi mrp du su oining bam oisanu adu darkar oide magi su mai cost price na oining bam oisanu magi mrp su oining bam oisanu ani se managera manaroida manaba percent punsan giba tagadi mai mrp kano mai mrp kano managera manaroida manaba percent punsan giba tagadi manaba percent thokane aduna article number 1 da 35% discount pi bado article number 2 da so dum pi rabena collectively apun bagi oina nang nengon da pi discount je 35% ne ba 70% natte ba irrespective of their price irrespective of their value weight quantity manaba percent bu hek punsan ba taragade manaba percent thoi haibase asine ba sigi angka sida sanna dauri se adu waragade population gi angka da successive laibodi consecutive year sing da laibai wane asini consecutive year gi ponate sahi ahan ba sahi da mathang amugi sahi da mathang amugi sahi da sumaina consecutive year sing da sahi mathang satpa matam da successive laibai wane asini during 1 year da nupa amadi nupi ne hengat khibagi sang ne ba sahi ama khaktane ba ani surakte ba aduna asini ga successive na koi hot pagi mathau ta de ba aduna kari dor hot sige hai matam da equation frame tor hot pa yagane aduna taba alternative concept logic mayamam dage ma khot pa yagane ba yeng se sida village adu leiba mi masing se lising taruk ni haibani na male siga female ga apun madal lising taruk tai haibani ba male masinga female masinga punsan na matam da masigi value se lising taruk oi haibani ba lising taruk problem haibasi increase male 25% male da 25% hen ba 25% hen ba haibagi arthade mangonda 100 plus hapsalaga mangonda position ba haibane ba 100 plus hapsaladi 125% na mabu position ba 125% of male oire female dana 45% hen ba 45% hen ba haibadi mamangda 100 plus hapsalaga 145% na mabu position ba haibane ba 145% na mabu position ba haibane asina new male ne asina new female ne hauze anoba new male amade new female gi masing ase kaya sure 8400 sure haiba hairiba equation ani sidagi nangna m amade f se nungai na hotkiba yagane ba adubo simplification du nang nungai roidana adu oragade alternative means amamo ekoi yengba yabra check tause another da nana khange male amadi female gi apunba se kya ne hana khangbano haiba matamda lising taruk tai hana nang na khange 6000 male da 25% hele hana gi sina helaba matung da kayam oire helaba matung da kayam oire apunba kayam oire hela matung da haibu ne ba hausit tawdri sina only consider the increment helakpa chang du khaktang nei na ba to 25% khaktani increment gi chang du khaktang nei na ba increment loraga ma kayam oibano haidu nainadaba male da helaiba masing do si khaktani plus female da helaiba masing do na 45% khaktani 45% of female khaktani hairiba increment ani se punsan naradi total increment kayam na lege lising taruk tagi na sida lakama tamda lising ani ga samri di heledana total increment se lising ani ga samri le asidagi hot khiba so dum tawnaya asi orade masing se simplification je yam masing di pick thare adu oraso still nang nungai tabadi dum thokhine
again last concept alternative concept asina increase value da consider tawba asina increment da consider tawba hojik atopa concept tagi ma se kam dauna anka se sadharak pa yai haibado yeng se sida yang se nang khange lising taruk leirambadagi na lising nipan ga samri da henkat lagli basina de apun bagi oina heleba mi masing ase lising ani ga samri hele haiba sim di confirm tare male the percentage kayam heli female the percentage kayam yamna heli haibado naina seba male the hen basi 25% mayam male sida 25% heli female the kayam yamna heli female the heli se 25% heli plus 20% amaga apun bada kya tare 45% tare ma female da 45% heli haibado aina sumaina splitting tawreba mayam asigi saruk se ngahaktan kauthoko ba sigi saruk se tung ko no hot seba nangi mitta sumaina ubiro kari haina male da su 25% hele female da su 25% hele adu radi apun bagi oina 25% hele haina ubiro ba asigi nakanda extra sida 20% of female increment amadi lehauri tung ko na khanna si ado manaba percent punjun bada manaba percent thoe irrespective of their size hana male kano female kano amatte yengoi male da 25% hele female da 25% hele adora badi apun bagi oina 25% hele magi language so sumaina hongdok pa yai apun bagi oina 25% helaba matungda female da extra 20% amagi heli haibane ba adudi apun bagi oina 25% hen baduna increment da mi masing kayam yamna pura keba 25% hele kanagi apun budi kaya lising taruk sigi hana lising taruk le ramedai lising taruk tugi 25% hele si apun bani lising taruk se hanagi pot tu dagi neba hen gidori do asigi lising taruk si dagi 25% hele ba matungda plus female da extra 20% amaga hen daw le liba 20% of female na extra female increment duni sina total da 25% hen giduni language sumaina on bai tare haiba increment ani se tinjan naraga 2400 tai haiba ne ba magi language to si haiba natro mane dode 0 ani cancelled dode sida taruk manga taruk se 1 f by 5 thamage ko se f by 5 is equal to 2400 minus lag si puri naga som thang hidun nadra taruk manga kuntra kuta hum taruni trying thoi taraga manga samapan tare adure f equal to 4500 nupi masing lising mari ga changa lai nupi masing lising mari changa lai tari nupa masing de kya tare lising amaga changa tare asi orde simplification do khare khajik han thabra adugi wane ba nupa masing hangbra nupi masing hangbra find a number of male in the village do nupa masing kaya me lai nupa masing lising amaga changa lai asumai no hotba ta de siguma makal angka hinga se simplification han than ba yai ba aduna manaba percent punsan ma matam da manaba percent to I haiba sidi mayam kaw ba yadre ko next song lo okay ratio between the expenditure and the saving of A is 7:5 its income is increases by 25% and the saving is decreased by 52% then calculate percentage change in expenditure the percentage change kaya me amna laibano na hange anyway addition rule pan ba yagadra yagani maramde si angka sida mayam income haiba ase nang tham de lupa kaya namna phangmono nangi income haiba ase nang kharsa kaya am tawi nangi expenditure plus nang lupa kaya namna save tawi adogi tension na bane ba me aduna makhoi ani tension na si phanga bane na addition rule pan ba yani addition rule na kari hai makha do same kind hapo speed hapadi speed discount hapadi discount increase hapadi increase if income is increases by 25% if income is increases by 25% income that 25% heli hai
25% heli income da me expenditure da di hen ba hapa horabani na a hen bangak tani hap tari se expenditure da khang de x khang de ma se khang da du di hen ba ta ba hap no ba horen ma x se holak ba kan da plus tare helam mani minus tare 100 mani ma de hap no ba saving da sida a hen ba hap ba hograb natra a hen ba hap ko ni saving da percentage kya me heli 52% handai hai di minus 52% heli hai natra minus 52% se heli saving makha ne mana hangi se makha hangtari mathak loina mak piram gane x yaw ba sine ba hangi se mathak loina mak piram gane addition rule da tawri se makha hangi hadi mathak loina mak piba mathak hangi hargana makha loina mak piba doi hojek makha hangabani na mathak loina mak piram gane mathak ta kari hana pi expenditure ga saving ga ratio expenditure da lupa tare leima tam da saving da lupa manga ne apun ba lupa kya tare lupa 30 thoidu kya tare income tare doi hojek se addition rule says that mathak makha multiplication doi ani se multiplication da kya tare sahum tarabra 300 taiko doi ma se is equal to 7x it comes this is 7x minus plus minus manga ni tara 260 tamal it comes 260 yes asidi 560 tare dana 7x ki value se nang kya phange 560 tare dana the x ki value se tare nipan yang khai taruk 80 you get a positive means increase 80% increase aduna answer se koina kari ore haina haigani haba matam da 80% increase oire haina haigani option number b tare correct b correct Per month salary of B is 3,000 more than that of A. Per month expenditure of A is rupees 1,800 more than that of B. Per month saving of A and B is 10% and 40% respectively. If the sum of A's per month salary and B's per month expenditure is 600% more than the difference between A's per month salary and B's per month expenditure, then A's per month salary is what percent of B's per month salary? Okay. Sida there are two friends. E haibam lai sum yam tapna lakse. Sida E haibam lai. Sida B haibam khak lai. Makhoi ni ki income loina lai gani. A ki su income lai gani, B ki su income lai gani. Income lai gani, duga makhoi ki expenditure su lai gani. Duga makhoi ki saving su lai gani. Option thokse number sing se mention thokse problem na haibase per month salary of B is B gi per month income se salary se listing ahum hele kanada gi A dagi adudi A gi tham da lupa x phangba taraga di B na phangdori se si x gi se mathak da listing ahum heli haibani hojik aina first line se khotpa lore per month salary of B is 3,000 more than A and the per month expenditure of A is A gi per month expenditure se lising among sanipan hele kanada B di B nangi per month gi expenditure se y oi targa de magi A gi per month gi expenditure se y sida kya hele ba lising among sanipan hele yes yaar again howjik mana haiba se per month saving akoi howjik asi ba loi gre ko per month saving of A and B is 10%, 40% respectively. My savings is 10%. 10% means 1 by 10. See 1 by 10. 1 by 10 to the x by 10. That is my savings. B is savings in 40% means 2 by 5. Mana la iba income dogi 2 by 5 save to hai. See 2 by 5. That is 2 by 5. 40% means 2 by 5. 2 by 5 to kanagino la iba income se sige x plus 3,000 sige 2 by 5 si save to wi hai khoi hojik darkar oi basing loina option ba loire ai khoi karam ba line pha khot pa loire asigi line si ba koi khot pa loire if the sum of A's per month salary and the B's per month expenditure is if
the sum of A's per month salary, A की per month की salary दी X ने, and B's per month expenditure, B's per month expenditure दी Y ने, is equal to money 600% more. मैम सोंग दलो मैम ना काउरी दबा से 100% more है बगी 8 दे, that means 2 times है बने मैम 200% more है बगी 8 दे 3 times है बने मैम. There is 500% more है बगी 8 दे 6 times ओय है बने. There is 600% more है बगी 8 दे मासे 7 times ओय है बने. मासी कम दोनों ला इनो. Yes. The 20% more है बगी 8 से करीनो 20% more है बदी पूरी है बनी कनाना मामांग साम हापा सामा plus कुन 120% ना पूरी है बने. सीधी नंग ज्ञान ताई दना असी कंसेप्ट खंग लगा दी असी जी लौथो लगे. There is 600% more है बगी 8 से करीनो मादी पूरी है बनी मामांग दा साम हापे सामा plus 600 700% ना 700% ना पूरी है बने. There is 700% ना पूरी परसेंट दे मुक 1/100 नहीं देना 1/100 से 0 अनि 0 नहीं कैंसिल अदु क्या आता है पूरी ब कनाना 7 पूरी ब इज कॉल करी कोएबा 7 टाइम्स कोएबा मैम स्माइल लाख बने अदुना सिगी सिमेट्री से में खंजन बिरो 100% हेली गाइडिया 2 टाइम्स ओय हारि नि 200% हेली गाइडिया मा 3 टाइम्स ओय हारि नि लाखफम दो सिने बको सिमा खंगे अदु रेडी सिजे आई मुथलगे अमुक नोइना होरेन रिवीजन दा येंगो को सिमा टेक्स हौजिक फाउदा मान हाइबसे if the sum of the A's per month salary and the B's per month expenditure is 600% more means 7 times ma 7 times ओय हाय कनागी 7 times 7 times more 600% खक्तना 7 times ओय बं ngambon नते को मागी more है वो है दु याव लगने 600% more है वो है से 600% increase है बने बा सी वो है ने 7 times और से कना की 7 times no difference between A's per month salary A's per month salary दी X ने अदुगा B's per month expenditure दी Y ने X minus Y की 7 times दुगा X plus Y का माने है बने लोरे हौजिक माना हाइबा इक्वेशन सिंग अखोय लोइना डेवलप तौबो लोरे अदुगा माना पामिसिना करिनो माना पामिबो वहंग से हाना करिनो येंथोक से नंग करि ले नंगी करि लेरगदि खुंबा यागदौनो हाइबो मुक येंग से देन A's per month salary is A की per month salary से असिगी A की था मगी salary से is what percent of B's per month salary B की per month की salary से येंग लगा असि फोंदो हाइबने सम समना अनि से ये रेशियो लो अदुगा परसेंट पाओ है बने अनि से ये रेशियो लो रगा परसेंट पा बगी लंबेल से मयाम में लाइगने दो दे करी करी लंबेल दगे माँ से पा बजाए असिगी से तुम सीजन रगे this is X like that. This is plus Y. It comes. This is 7X minus 7Y. Hake ko sise. 7Y som laksaladi. It comes 8Y tareko. X som thangwadi. It comes 6X tareko. Adore X by Y की value से 2 na sida 4, 2 na sida 3 tareko. Adore 4 by 3 tar. After simplification, ma 4 by 3 tar. 3X 4Y. Yes, यार. दरी X नंगना 4 ओइराबदी Y से 3 नि हेना फंगे मैम X नंगना 4 ओइराबदी Y से 3 नि हाइबा कंक्लूजन नमदे एखोइ फंगे दरी अमुक सुनो खंगबा मलाई असिगे X हाइबा से मानये X हाइबा से मानये अनि सिगे सम नत्रा इनकम हदुरी अनि सिगे सम ने अदुरी हौजिक अमुक सिदे लाओ दिस इज Y plus 1800 plus X by 10 ने बस इसे सोम लाक्सलो दरे X minus X by 10
मा 9x by 10 तारे is equal to this is y plus 100 1800 तारे में सिपावा दो दे y 3x 9x ले ये तो 9x से पंजन गया तो ये असिगी इक्वेशन से दरकार थोइना तादरे 9x पामे 9x पाम बनी ना सीधा 3 ना पूरी सला बदे 12y ले रे it comes क्या तारे 9x तारे में हमरे 9x की महत्ता आई ना करी हापे सीधा 12y हापे 9x है तो ये 12y के मान रहे ना this is समझाओ 12y 10 दुना सो मकंदा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लागे को 10 दुना 10 लाग तार गदे it comes this is 10y plus 1800 फंग सी 10y जो सम थंग लदी it comes 2y तारे में 2y is equal to 1800 तारे अदे y की वैल्यू से ले रहे ने y से 900 ले रहे y सिना 900 ले रबदी x ती अमुक असिदगी नंगना फाइंड तौबा याब्रा x याइना दुरिमा से 12 into 900 is equal to 9x है बने 9 असिदा कैंसिल अदे x की वैल्यू से क्या आता है 1200 तारे में दरकार होइबा वैल्यू सिंग अखोय लोइनामक फंगे x की वैल्यू फंगे y की वैल्यू लोइनामक फंगे खोय होजे कैलकुलेशन चदबा यारानी माना हंगिदो खुंबा यारानी x से कयानेबा 1200 1200 1200 y से थी दरसु यारे अनि सिखकी रेशियो ने अदे x की 1200 तो सिदा हापसला दे लिसिंग मरी ग चनी मान अमुक क्या तारे लिसिंग मरी ग चनी हौजिक सिगी नंबर अनि सिनेबा परसेंटेज पादोरी से मंगोन द येंग लगा 80% फोंगदो कदोरी ने अदने देन A's per month salary is what percent of B's per month salary B की per month की salary दे येंग लगा मागी दुफोंग दो है ना है बने दुरे अनि से की रेशियो लोग बता रहे रेशियो दिरे 0 अनि कैंसिल तरुक न सीधा तारेट तरुक न सीधा अनि याबरे और सिपावा oh my god सीधा मिस्टेक अमा ले रहे सिगी 10 जिना सीधा पूरी मतमदा 9x तुबुदी यारेबा सिगी 9x सिदी आइना सीधा 12y थम्मे यारेबा को असुमायन लाकपसे दिस इज 9x नेबा 10 जिना पूरी बकांदा 10 जिना दिस इज 10y हने लागा प्लस 1 8 इरगा 0 अहुम सुदौ दो सुरमद्रेबा सि 9x तुबुदी आइना सीधा सिगी 9x सिदी 12y का मानबने 12y थमग्रे सीधा 0 अमो वाले को मयम दिस इज 0 दोदी 0 अमो वाले सीधा 0 अमो वाले सीधा 0 अमो वाले दोदी मसाई y की पोर्ट से लिसिंग मापन तारे y से लिसिंग मापन तारा दे मा से x तो सीधा लिसिंग असिगे 120 अहुम से ओइफम थोय आइना ngасai से नंबर से से 10 जिना पूरी सन बदुदा पूरी बसे यावरमद्रब मालेबा पूरी बसे हंदक अंत येंगो हंदक ति चुमलब्रना खितंग हेक नंबर हेक पुरीबा अंका हाइबसिनी हेक्तंग पुरीबा खितंग सोरम मतमदा दम लालेसिनी अदरा नकोई याम सेक्शन निंगाई ओइको आइना 10 दो सोम नकंदा पुरीबा दो पुरीरमद्रेबा अदरा याम सेक्शन निंगाई ओइ concept ती केम तो तौदे को नो सिदा लानबा लैते दोरे x की वैल्यू दो लिसिंग ट्राइन थोइनी मैम सिदा फंगे x की वैल्यू से लिसिंग ट्राइन थोइनी हना फंगे दुगा b की वैल्यू सिना लुपा कयानो b की वैल्यू सिना लिसिंग ट्राइन थोइगे अहुम गदि लिसिंग 15 तारे दना हौजिक मखोय अनि की परसेंटेज पादोइने असिगी नंबर से मक्ता परसेंटेज पागे हारदे रेशियो लौरे 0 अहुम थबत अहुम न सिदा कक्थले मरी अहुम न सिदा कक्थले मंगा कनादा येंग लगा कना परसेंट पादोरिनो हाइबा वहांग अमा लाए मंगोंदा येंग लगा मा परसेंट पादोरिबने मंगा दा मरी साम ददि कयानो सिने आंसर मंगा दा मरी साम ददि मरफू तारे मंगा दा मरी ने मंगोंदा येंग लगा सी परसेंट पाव हाइबनेबा कनादा येंगने ऑफ की मतुंग दा लापदो येंग भमनेबा ऑफ 20 पर मंथ सैलरी बी की पर मंथ की सैलरी येंग लगा मा परसेंट पाव हाइबने मंगा दा मरी साम ददि क्या तारे साम ददि मया मसी से मंगा सिना अनि 80% ऑप्शन नंबर ई करेक्ट सी चुमेबा मैम ऑप्शन नंबर ई करेक्ट 80% असुम हाइना अखोइना तवे अदो असुम येंगबा मतमदा
asina taba alternative means mayama laigani aina sizinadaba concept amasu lairi adugi concept tu amuk sizinaraga angkasi so dum nungai na dum hotpasu yagani me alternative yam phajaba concept yam lay method yam take se ai sida hai ho ba akhoi practice session nate ba sida learning stage ne ba hai ho se ba asina taba concept amamuk ai take ba me ngasai aina khalam ba nungai ba concept amakhak lay ba hojik sida ina ratio thamlingai do khan gi ba nungai ba concept amakhak lay adu concept to yengmina si me aina kamdawna si angka si handle tawbuno haibado yengmina si ngasai akhuna phanghiba matamda sigi ratio si yam tapna dum haige sigi ratio si x divided by y si y ga 4 ga purina banena 4 ru mathak ta hapo x ka 3 ga purina 3 do makha da hapo asigi se cross multiply tawrga hanagi situation phangan ga dabani yare adu oiraga di ma'am ratio haiba se aseng banate ba x ki aseng ba se let's suppose ma si 4 ki ni harage ma'am aduri y gi aseng ba si di kya tare this is 3 ki tare ma'am aduri hawjik si ani sigi marakta percent pagada banina x simdi leire 4k asi 4k asigi 3000 haibasi in the terms of k romda nana on ba ngam taragadi ma si k romda kayam sawbuno gaise nana on ba ngam ba taragadi si k am phangdare si k kathan nagra ratio dum tajare ratio 30% noi na pa ba yare sine baina hana hot ke na khalami se yane baduso x y ga x y ga 4 ratio 3 da lay ba haibadi x nang 4k oiro y nang 3k oiro haiba natro ai hojik 3000 je masi ratio da kayam sawbuno haiba se determine to ba yane ba mase maramdi ani se ai ratio do pa me k rom da or ratio rom da ma se kayam sawbuno haiba se ai hot pa me ba adudi asumai lake am samna ne ani se sum tawraga x plus 3000 haiba income se asigi se manabham thoktro ani sigi sum da duri y ama dum thamage plus 2 by 5 na bracket hange ko y is x by 5 2 by 5 na bracket hange mangana taruk kuntra taruk ani train thoi 1200 listing ahum se in terms of k rom da ai thina ba hona ge ba x si ka no 4k ma'am x is 4k y si ka no this is 3k ne si ma'am 3k adure this is 4k plus listing ahum y si na mukya no this is 3k x amuk su lai ri x 4k this is 8k tare ko divided by 5 plus 1200 सिसों थंगल लके लिसिंग अमगा क्या तारे लिसिंग अमगा सनीपान फंगो माले चेक ताऊ लिसिंग अमगा सनीपान चेक ताऊ सिगी लिसिंग अमगा सनी से असोम नकन थंगल लके आई होजे mga taruk kuntra yaita or nangi se yaye asin lising amaga sani som thangjala ke amaga sani pan yaraba 4k som lai minus k adu de 8k by 5 se hana thamge minus k la ke adu de makda 5 LCM da sida lising amaga sani pan tarani mental calculation to LCM 5 3k by 5 3k by 5 tare de asom lao ma se 3 na sida 6 3 na sida taruk manga kuntra ega 0 ani sab chana dum phange k se lising ahum si k ni si lising ahum si x si ka no si x de 4k ni me si 4k ne lising ahum si dum k ga mana re dana duri mas ni kya tare 5k tare
ani sigi ratio lobiro adure k cancel 4 ratio 5 manga da mari sam dadi kya tare sam dadi 80% tare option number kya tare c e correct me asum haina aina sadaki basu yae ani sigi ratio je phangna ba hona ka matam da x nang 4k oire sin raina 4k ne khange duri sigi number in terms of k rom da puthok ba tar ga de ang ga du hena muk laisal lakpra ai ki rom da thire phange asi phange asine ba aduna na asigi equation se sijin da bida asina kharapi asi sijin na hot padi yada bra yes ya ne nangi law sing dui wa ne nangi technique tu gi wa ne basida learn tau se khoi concept learn tau se practice session nate nang khange ani se sam tar go si tani haib natra duri x haib se phangpham thwe income se si y plus 1800 siga plus x by 10 siga sum tor ga phangpham thwe ba concept to nangi purpose se x si 4k ne khange duri si listing home se in terms of k rom the on basine ba on gi yang x haib se income se manam thwe ani siga sum da manhale x is no x is 4k y is no 3k 4k 3k 4k 3k so the single k tare do is equal to 1800 plus x is no 4k the 4k by 10 de 2k by 5 tare me si som lak salo som lak pam matam da 3k by 5 tare is equal to 1800 tare ahum sida taruk manga kuntra k equal to kuntra da 0 ani maga hapa dore k si ingan ngana phang debra phange k do lising ahum ta hena somana samna sina khara masing masane asomna kandagi oinan haiba number se number ama dum phangsanu phangma number ama dugi k gi times ka manena phangsanu augi lising ahum sadaba dum yara kaneba adu lising ahum jin ole k ga manara me adu x si kya no 4k si k amaga 5k tare sina 4k ni ratio lore phange asumai hot pasu dum ya ne ma'am approach ki wadi makal aina sida asigi line se expenditure se 6000 more hele ga si line se sungsin si na da bida adum hot ki basu adum sada ki basu yara kane asigi line se asigi line si na da ba haibadi asigi equation si na da ba haibane expenditure na listing 600% heli ga haiba se asigi equation jineba asigi line je sijina dabida that means asigi equation je sijina dabida angka du hot pasu yane ba ai mu hai ge adoso khanggo makal yeng se ba khoi buji yeng se ba learn to se ba asig khang de khoi asi lai de na muk lora se ba sis Lausida x amasung y solve tauge haitar you have two equation nangi equation ani laye mayam x amasung y solve taunabagi damakta nangi equation ani laye mayam em thage nangna save tawri basi 10% ni hai 10% save tawye sida save se 10% save tawye 10% save tawradi asigi expenditure se sigi expenditure sigi y plus 1800 hariba expenditure se la iba income dugi 10% save to hitadi la iba income dugi ma 90% neba nang kharsa do because nangi income x lakh matam da nang save to rido 10% khakta neba amuno taw nang income lupa x lakh pada nang save to rido nangi 10% khakta neba do nangi kharsa do de x sigi 90% to wi haiba 90% of nangi total income x to 90% nang kharsani adu sigi manai haibane manai do natra mane phare dure 100 multiplication law 0 okay 10 law this is 10y plus 1800 is equal to this is 9x phasabam le again asom nakandana b rom dana 40% save to wi hai my savings hai 40% hi hai my savings aduri la iba income dugi 40% save tawradi la iba income dugi 60% expenditure ne 60% means 3/5 3/5 of la iba income asi lakpa natra asi la iba income sigi 60%
spend tau thue maram di la iba income dugi 40% ma save tawi hai mai nang income khara phangjare adugi 40% save tawdi la iba income dugi 60% di spend tau thue 60% means 3/5 of la iba income 60% equals fraction je 60% of la iba income asi value je nangi expenditure y gu mana hum thui sini expenditure duni sini 3 na bracket hang to it comes 3x plus 9,000 it comes 5 na so makanda cross multiplication adure sida amuka su kena lak pa yai मैम 2 ना मल्टीप्लिकेशन तौगेर सु यारे 3 ना तौगेर सु यारे आइगी पर्पस ती x थी बनत्रा x सिगे हाइ ताडी एलिमिनेट y मंगहलो तो 2 ना मल्टीप्लाई लाओ रेमा 6x तारे प्लस 18,000 तारे this is 10y तारे the in place of 10y you can use this 10y si mo tanang si habata gade 6x this is 6x plus 18000 is equal to 9x 6x somda it comes 3x the 3x is equal to 18000 x क्या तारे x से खोट पे याबरी आंगो सिदा 6x 3x the x की वैल्यूज है सिंप्लीफिकेशन तौरगा अहुम तरुक नक्सन मजी मिथक चले अहुम तरुक ट्राइम्पान ओके सिदा 10y की मफम दा हापदा पोतो हापमद्रे सुमलाओ सिदा यो this is 10y have 6x plus 18,000 नेबा 6x plus 18,000 asida su ngasagi do 10 percent matam da sida su 0 ma wale ko sida su yes yare solve tawre 10y gi mahuta 6x plus 18,000 hape this is 6x plus 18,000 dore 6x uma lai jare 18,000 plus 18,000 to the 36,000 ama lai re is equal to 9x 3x tare dore 3x की वैल्यू से क्या आता है this is 36,000 तारे therefore x क्या आता है x लिसिंग ट्राइन थोड़ी तारे साइड फंगे x है लिसिंग ट्राइन थोड़ी ने फंगे लिसिंग ट्राइन थोड़ी दा लिसिंग अहुम हाफला दे मा लिसिंग क्या फंगे लिसिंग तरा मंगाने ने फंगे अनि सिगी परसेंट पागेरी रेशियो लौरे थबत 0 अहुम कैंसिल अहुम ना सिदा मरी अहुम ना सिदा क्या तारे मंगा 4 रेशियो 5 लास्ट के दुम तता है अदुना अप्रोक्स की वाली नंग मखल लैगने अमदगी लाकेरा सिंप्लीफिकेशन दु सुम न तौबिरगदी आंसर दुम ताकने अदुना से 6000 हेले खोले गाइसे दुम याउद्रसु याय सब चाना असिदगी नंग x y थिरग दुम फोरकी बसु याय मेथड ति मोंगिनी को सुम कंसेप्ट बिलीफ तौब तंबनी को पुरीनब येनब हेत हापमदब खोतब जी याम तौवे ऐसे सी आइगी मिस्टेक ना सिली मिस्टेक ना सेक्शन दबनी मसी नकोई तौरोइदबनी को यंगसे in a village amada the total number of male is 120 more than the female in the village 75% of the total number of male and 60% of the total number of female are educated. If the sum of the total number of educated male and the total number of uneducated female is this, then the number of educated female is what percent of the uneducated man? Number yung ne? So minute ama nigi matam ay sum hay gini. Number sum set taw ne. Thoina lugani thaza de ratio gumba khara dum thiraga percentage adum hot pa yani na khale ai dum holora male ga female ga yes som lao maya masida male lai this is male this is female am tap na dum take male ga female ga in a village the total number of male is 120 more than female gi masing jina x lai ba tarabadi male gi masing se 120 heli kanada x ta asigi male masing siso mo ani thono thugai educated like haiba like mayak sattaba not educated asiso mo thugai educated nupi like haibi like baba thoktabi not educated uneducated in the village 75% of the total number of male
and 60% of total number of female are educated. Magi 75%, sigi number, sigi 75%, 75% means 3 by 4. 3 by 4 di educated never. 120 plus x sigi 3 by 4 educated or the remaining marida amatare 1 by 4 day uneducated name of this amount. Again, nupi dan amuk 60% means 3 by 5. Magi 3 by 5 say educated name. Remaining kaya no 2 by 5. 2 by 5 say uneducated name. If the sum of the total number of educated male desitare asiga and that of the uneducated female desitare ani sigi sum se 366 tai hai bane simplification chumna hot se udari object se 3 by 4 120 se dum bracket dum hang to haura gene ko bracket dum hang to e mari na sida ahum ma pa 90 tare plus sida 3x by 4 asiga plus tauba asiga 2 by 5 of x asiga asigi value say problem says that it comes 366 man howjik sima thamgo karino mana pami say then the number of educated female haiba say karino this is educated female asigi say is what percent ma percent pau kanada yeng laga uneducated male asida yeng laga asi percent pau have the ani sigi ratio you have an aduga ratio le matung da masing macha phangani nungai na percent pa se mangon da yeng adorina magi ratio puluna makha thamani ma percent pa gadabina ma no matha thamani into 100% hapaga loya aduna khudi purpose te ani sigi ratio thiba haiba sida x laitana ratio thiba yaroi hauji khoi x find to from the my onsen se si som thang de 276 tare the dema se this is 20 may na mga na sida mari nipan 23x the 23 na sida direct kakpayabra 23 1 za 23 46 2 za therefore x ki value se 20 kun mari 240 tare me required value of x is 240 tare aduri ani sigi ratio thira sena 120 240 360 x 240 plus 120 360 ki 1 by 4 90 x to 240 ni aduri 3 by 5 of 240 di kya tare 3 by 5 of 240 mga na sida mga mari kun mga nipan nipu ahum nipan kun mari ahum ni trying to ra mari 144 asina mok 144 tare me yengu ani sigi ratio para matung da percent amuk holo ngambre yo kakpa yaraga di asum kakse kakpa yaraga di kakpiyo aduga mado paba ngamba yo ani maksi try pana kakpa yai try pana kakle mangonda try pana kakpada manga tare try pana kakpada nipan tare mangonda yenglaga ma percent pagadabani manga da nipan yengham du makada pada potona mathakta manga da nipan sam dari kya non hangbani sam dari kya tare manga na ani 160% 160%. Option number kya phange option number D correct. D is sume me. Yare ka. Next law. Total number of black and blue pens in a box is 240. Black blue pens 240 like box in the yawi. If certain number of black and blue pens added to the box, then the number of black pen is increased by 12% and the number of blue pen increases by 30. Then the total number of pens in the box is increased by 20%. What is the ratio of initial number of black to blue pen in the box? Maya magi angka si thoidona luba angka di nate mag se problem se magi language sina luhan bane.
kaisu yamna luba angkadi nate aduna addition rule panbasu ma adum yagani kana tinjan naraga kana phangbano haibado adugi rule du pansanse magi box su de leriba apunba pen total pen haiba se ma'am this is total pen haiba se phangmanga me kana ge black pen duga plus blue pen duga haiba pen ani do punsan naraga akhoi phangmanga me total number of black and the blue pens in a box is 240 apun ba total pen masing je 240 ni hai basima koi confirm mo re sima yare if certain number of black and the blue pens added to the box black ta sukara hape blue ta sukara hape if then go say if certain number of black and the blue pens added to the box then the number of black pens is increased by 12%. Black pens है 12% hen kale half kraba matung da blue pens है number of blue pen increased by 30 masing da khange 30 hele and apun bagi oina heli basina ne 20% hele 20% hele man today what is the ratio of initial number of black and the blue pen in the box makhoi ni gi initial ratio do putho sin ma'am total pen box do yauri ba apunba pen ado black plus blue do phange black pen ga blue pen ga da phange apunba gi na 20% henkat le matam du da black pen da 12% thaktan henkat le blue pen gi na de percentage ka am hen bano khangde number da kunthra hele na khange hana apun madal ram liba total pen masing ji 240 ni ko 240 si 20% ne be hen dori se adode mai 20% hen basida apun ba kalam masing kayam yam ne hen no check taw se 20% of kana tare 240 tare ma'am dori sida 0 ani maga siga matak makai cancel dori apun ma de heliba pen masing si 48 ne ba ma'am hana book suda apun ba pen masing 240 lai magi 20% heli harade helai ba pen masing do 48 helak pane ba dore 48 hen ba sigi responsible daita se ani sina ne ba mangon 30 hen gi ta de mangon da kya hele mangon da 18 hele ba adure hana black pen si kemem lai x black pen lai x sui 12% gi value ne ba 18 ta doi se maram de apun bagi oina 20% hele 240 20% 48 tare percentage 20 henjaraga so kalam masinga nifu nipan hele nifu nipan do problem na sida kunthra ama hele hairadi sida try impan do tare dana percent ne mar se 12% ne aduri x haiba hana gi kalam masing du gi 12% ne ba heli se adu gi value do try impan haiba ne aduna 12% kana gi 12% of x to gi adu gi value do increment do ne ba increase value the deal to deba khoi increment du naina baneba hana kalamasing x lai black ta adugi 12% heli helamadung na ma kayam yam labano haiba value du natte ba 18 je helamadung na ma asuk yame haita de 112 by 100 na puri ram gadaw neba adu nate increment du khatane na 12% na puri sale that gives the only increment so value se kya ta ba it comes 18 rukna sida ani rukna sida ahum ani na sida yankhai cross multiplication x equal to क्या तारे 150 मैम मा 150 तारे अपुन बस सनी निपुने दाए मा 150 तारे अदरी मा क्या तारे 90 तारे अनि सिगी रेशियो लो है बने अदरी 0 0 कैंसिल अहुम न सिदा मंगा अहुम न सिदा क्या तारे अहुम 5 ratio 3 your answer is option number C 5 ratio 3 अरुबा अंक दी नते याब्रे next next lag there is a certain number of players in two team A and B in January. In February 40% of the player of team A join team B, 20% of player of team B join team A, then the number of the player in the team B is equal to number of player in team A. What is the ratio? Find the ratio of the number of player in team A to that of in team B initially. Yes. Set team A hai ba lay team B hai ba lay koi percentage sana dauri aduna
team A amadi team B da leiba punba player masing se x lei mangonda y lei hana lobagi mahuta makhoi singdugi percent hot kadori banina mamang da 100 lausan napsan bioba my 100x lei magina 100y lei hana napsan bio yes so de simplification do lai thokhale dana anauba session lakpa kanda 40% of the player team A my 40% je to khre minus 40% mangonda to khre ba mi sing je asom makanda team B da join tawe 40x som lakre sidagi 40x to khre do som kan lai again 20% player of team B mangon lagi mi 20% di mai di kya tare 20y si to khre magi namuk 20y to khre to khiba mi sing no som lai plus sida 20y am lai howsik February loire team A ma team B da mi masing kayam gam lai adure asi sam to khangum thok tro me hana team A da si leram bane ba si team B da si leram bane ba variable na pa bane na 100 yaro ga so dum ma se aseng ba dum oidana aduna aina sumai haire magi 40% to khre to khiba mi du khai doe moi mang to khiba mi sing do mang ga leibna tebo team B da sat join taw sale adure mangon dagi na 40 ta khiba so na 40 hap khiba khudak to da team B dagi hana gi mi 100y se player su minus hana bane ba lathok lausin season loi bagi transfer do ne ba magi 20% to khre minus 20y see 20% di 20y ta tare da 20y to krep 20y do sonong change aduri howsik team A da mi masing kayam laire team B da mi masing kayam laire aduri mangon da ge 40x to ki baduri 60x lai hore 60x tu mathak ta son kani 20y amaga lakpaga se 20y tare 100y dagi 20y to ki baduri ma se 80y laire son kani lakpa 40x to ga ma ge apun mi masing asi sure problem says that ani simane adurabade x amasung y gi ratio putho ani si gi ratio find to usine problem haise kaino asiga marakta ratio ko do haibane mem dore 40x som thangjan ge dori kya tare 20x tare 20y som thangjan ge dori ma kya tare 60y tare 3x is equal to 3y tare adori x ratio y se x divided by y se kya tare y ga 3 ke puri nei mathak ta hapo se 1 hapo cross multiply taro hanai dum tare 3 ratio 1 adode sida 300 tare y du 1 sida mu 100 tare natra और मां से 3k ने हरो ने लेट्स से दिस इज 3k ने हरो दरी मां से क्या तारे 1k तारे दरी मां से 300k तारे 100 सीधा y दी 1k ने सीधे 1k तारे नि सी रेशियो लो हाय दरी k दो दम कक तो ले री हाय बनी दा 0 अनि कैंसिल लास्ट ता you get 3 ratio 1 ऑप्शन नंबर e करेक्ट मैम e जो मैम 3 ratio 1 next mola nombre yang sih hostel gitu out of the total 37.5% 37.5% is 3 by 8 ne. Our total student of 37.5% are in hostel A, remaining are in hostel B. Mm. 160 student from hostel B shifted to hostel A yare. If ne. Then total student becomes upon by student masing do. Then total student in hostel A becomes kaya sureba half of the total students. If 80 students from the hostel A are shifted to hostel B, then the ratio of the number of hostel C, which the equation to form to anyway. Yang se. Ma'am, same the 37.5%. 37.5% की value से निंजंगो मा 3 by 8 का माना बने
out of the total apunba satra na nipan oirabadi satra ahum di hostel A da layeba sina hostel A doni ko mayam sina hostel B doni ko apunba satra ni sigi samda nipan oirabadi or apunba satra ma sing se this is 8x oirabadi apunba sina 8x oirabadi hostel A da 3x lay hai bane ko the hostel A da lay diba satra ma sing se kaya tare 3x tare the hostel B da 5x tare apunba mi ma sing 8x tare sim yare if like if kari no tawri basa if kari oirabadi 160 students from hostel B dagi moi sam hum pu tokre tari ma 5x minus 160 tare sona shift tawre do oi daragadi total number of students in hostel A da lay ba punba satra masing 3x plus 160 haiba se managani becomes oire kana oire half kana gi total students magi tangkai oire 4x oire si haiba na tro there is single x ki value se kya tare se 160 tare ma'am sima thamore if another wakhalam zu khale mana handaki if sinamu kaino if 80 students from hostel A mangon dagi asidagi 3x sidagi mi marfu khongdoki bataraba aso makanda 5x sida mi marfu du sang taraga di kari muk tawreba then the ratio the number of students in hostel A gi satra masing asiga 3x minus 80 siga kanaga ratio lawba total student apun mudi 8x neba asiga ratio lawba matamda kya taiba p by q tai this is p by q adu oiragadi p ma sung q du putho sine p ma sung q du putho ke dodi ma'am x ti kya no 160 ni 160 into 3 di kya tare 480 tare 480 minus 80 di kya phange 400 tare ko this is 8 into 160 ni x di nipana sida manga 0 cancel dodi p by q ki value se kya tare 5/16 tare duna P5Q16 mana ha hari se P ratio Q du da P du log tholo haiba ratio point log tholo haiba P ki ratio point di 5 tare 5 aduna Q ki ratio point namuk 16 sida 16 je mana 16 tare adure mana pama sina P plus 1 di kya tare adure P plus 1 di 6 tare aduga muk Q plus 4 ne the Q plus 4 di kya tare Q plus 4 di 20 tare asi ani sina roots oiraga quadratic equation same hai bane adure quadratic equation same hai tare x square variable square minus sum of the roots the 26 la this is 26x plus product of the roots this is 120 is equal to 0 yabre nice x square minus 26x plus 120 है ना फंगे ऑप्शन नंबर ए दा यावब्रा ए दा यावदे b दा सु यावदे c दा सु यावदे d दा सु यावदे ऑप्शन नंबर e none of the above none of these is correct si chume me option da mana hapam draba male sima kai su lai ban kanate sum samba light hoy ban kani kai su yaw da ban kani sima yare five ratio 16 phangba 5 plus 1 is 6 taba 16 na 20 taba be 20 ke 6 ka 120 hoiba sima hapak taba mana anyway yare next amuk lao next next yaw drama le atopa sifam ta lauta ke advanced concept percentage miscellaneous concept advanced concept se waram dai so one se de hochki doni
In a class, X% of the students pass in both quant and reasoning. 1.5X% of the students fail in both the subjects, while 60% students fail in reasoning. Look at the difference between the students who pass in quant and those who pass in reasoning is 45. If the total number of students in the class is 600, then find the value of X. X ki value do puto u han hangi ma'am. Aruba oiroi sum yeng minasi tools to save that. Apunba satra satruk si rectangular box si manung da phami ko mayam sum tam lao ai pass ta ye ke si Venn diagram se pass ta ye ke pass thare subject ya sui subject ani sui sina quantitative aptitude ne sina reasoning ne pass to sing do circular ball si manung da sanga ga lai gre abdu phong to ge na in a class sama the XT pass in both quant and reasoning. Quant ka reasoning ka animak pass to badi sige reason si tare mamang in class tagi nang khang re sum the x satruk to di 6x tare dana to si jaga si da mi masing 6x lai hai basi ma confirm to re animak pass to ba ase quantitative aptitude ki pass ki bol ne asina reasoning ki pass ki bol ni animak pass to ba mi de sum the x ne satruk to di 6x tare si thambi re si mi yare 1.5% x of the student fail in both the subject asoi da satra khaleba am ho pass to ngam da sona sangu ya da sona injan la su sangu ya da loina fail ta ani ma adugi percent duna 1.5 samada mayam samada 1.5x ne satruk ta di 6 na multiply la odre satruk ta di 9x ta bra taruk satruk ta di taruk mga kuntra 9 yes 9x ta this is 9x ta sida mapan sida 9x pham mag lay ani mag fail ta mi masing 9x similar while while 60% student fail in reasoning the fail hoy base 60% ye there is 60% of kanano 60% of apun basa truk se reasoning the fail tai 0 ani cancel 360 se reasoning the fail hoy ba hai ba ge arthadi kaino reasoning gi bol gi wang da leba mi masing se reasoning gi pass to ba sing dure si manung hida sang ga kul ga pham ga lai grabani moi di asigi bol sigi wang da leba mi masing si bol si wang da leba mi masing se so hum phuni adure si wang da leba reason di ani khaktani mapan gi reason si man 9x ani si reason ani si ne mana sahum hom phuni na hadis sahum hom phusi karino 60% student fail in reasoning the fail but nang sai pass ta ye khibna tra circular ball dui manung da reasoning the pass over sadra sing di kulla da phamaga lai greba moi desta asigi wang da leba mi sing do reasoning the fail da ngatani adu mi masing sahum hom phuni adu re wang magi reason di asimaga lai ani sigi samda sahum hom phu ta gani haibane yes yarabra ani sigi sam sahum hom phu tare ko bas phare simata the difference between the student who pass in quant and who pass in reasoning the pass over quant the pass over mi gi difference ni phu manga ni haeba dodi ma'am nang khange reason mari ne si reason ama ani ahum mari reason mari si sam dorga chatruk tagadaw ne asi part se koi khangde pot se hana hot se koi hoji khangde pot se dode asine you have 4 reason mari sida mi chatruk yaw have ne dode si mayam si ki sam du chatruk man halok khangde du hot se dode ani si ki samda ani si hana sam tawre 360 tare ko 9x
cancel the 6x ma lei re khang da badu ma lei re reason ama ani ahum mari reason mari gi sum do sini ani si gi sum da 360 ta khre ani si gi sum si le re si ya pun ba value ase chatruk ta bam thoi me dodi sahum ampu som da there is 6x plus khang da ba is equal to 240 ta re dodi nangi khang da ba do kya ta re 240 minus 6x ta re me nangi khang da ba se this is 240 minus 6x ta re me yeah howjik problem na hang liba wa hang se khoi khum na ba same sarasi problem na hai angka da pass to ba angka pass to ba angka gi bol yaw ba missing angka gi bol yaw ba missing ga reasoning pass to ba reasoning gi bol yaw ba missing ga khena ba se 45 mi hai angka pass to ba missing de 360 minus 9x plus 6x asigi bol sida yaw ba missing si asi angka pass to ba sing ni moi missing do asine asiga difference lo ba difference anaga reasoning gi bol yaw ba reasoning pass to ba singa this ma says 6x amane plus 240 amane minus 6x amane asigi khena ba se problem says that 45 tai hai adu era badi you can find x ko pa yapam thok tra thoi ma hai angka gi pass to bhai di mayam si angka gi bol yaw mi masing sing duni reasoning pass to bhai di si reasoning gi bol yaw mi masing sing duni makhoi ni gi khena ba se 45 tai hai dode 360 minus 9x sima yare ko minus 9x ka plus 6x ka simplification la ka dong ni ne minus kya ta re 3x ta re 6x cancel plus minus cancel minus 240 is equal to 45 ta re ma'am yes it comes today 360 dagi 240 la thodi 120 ta re 120 minus 45 is equal to 3x on thang it comes 3x today this is 75 la yes 3x की वैल्यू से क्या फंगे it comes 75 फंगे the x की क्या आता है तो 25 required value of x is equal to 25 option number क्या फंगे option number B correct option number B correct 100% confirm option number B correct यहाँ फंसना हंगे मार anyway ma'am ngasi gi de si phau ba sum tau se noi ba angka ma'am am lei de sum khoi de practice tam banate practice to banate khoi learning tam bani basic tam bani pre mains ka pun ba complete course ni ya ga de practice ki madum haina ubira kano ma'am khoi learning ne learning means basic nang hek khangak ta ba sing from the zero level to hero level tambane hana khara tharuba mains khara tharuba doga hot pa sing da de kitang boring churamba su yai khoi gi learning stage ne ma'am anyway ma'am ngasi ko na di once again thank you